Lengsin biro Santos Electronics Singjamai Leksang Them Lekai. Yungi home appliance sing the natana. Luhong with the sang the Biadraba, Yumamagi, Makup Mata sing the natana. Washing machine, freeze, TV singba, electronic items sing, wholesale rate the Pangan Magaloinana. Atomadong Yumda, home delivery Kudong South Pijeri. Santos Electronics Singjamai Leksang Them Lekaida. Adom gi Yumda, Chandraba Yadraba Potlam Sing. Amadi, Angangi Sanapot. Makas una panghanjari. Adom na kariguma mobile ma mathau taraba. Mobile ma anobo leibi gen khanbiraba. Adoiba tarabadi Santos Electronics Singjamai Leksang Them Lekai. Miyam gi damukta thonglaw na hangdon leiri. Makhal khudimaki mobile khudimak phangbigani. Ado su kariguma adomna loan oine EMI da thibi raga lobi gi harbasu loan gi khudong sabasu pijari. Santos Electronics Singjamai Leksang Them Lekai. Kurumjari SKTV Imphal Punaputaram Nokchiri Raj Nongthombam. Welcome to yet another edition of Beyond Headlines. Ngasi si August kitang anini hayeng August kitang ahumni. Ayhak nasu hek haijaba August ki natraga tha khodingi tang ahum si lakpa matamda koina heng ningjeng isi Manipur gi irang sina tha amamam mapung phaba numini. Aduna ngasi si puna tha kunga taret habidi chahi aniga tha ahum si hayeng si phaduni ngasi si almost pharabagum bani habitare aduna hauji phawba sida Manipur gi peaceful oiba atmosphere ma laktriba miyamna normalcy halaktri in hainari aduna normalcy halaktri sa suk sangna chahi aniga thahum pharhokda halpangam driba karino habi wang suleri loinana Manipur to hongleri batam tan hongleba nongmai gi kamna bagi absence of violence lere habi chingmo wapam dilakpa adubu tasengna miyamna pamnari ba peace and normalcy di labra habi wang do dumak hangdun leri aduna cherak sida koi ngasigi edition sida koina unajagadriba misagasi Manipur gi Ngalingay matamdagi Manipur da apspagi chaitheng nongmai chaitheng hai batar maru nama sidagi nupi singna thengnari ba khudong cha da mayam sigi nupi singi right aduga gender justice aduga indigenous population sing asigi na thengnari ba khudong cha da mayam makhogi right singi matang da local national amadi international platform mayam amada yam chawna vocal oina ko miyam gi voice oina wangang biri ba puthopiri be sukya se raise to biri ba batare ko activist alloina na Manipur Women Gun Survivors Network and Miyam Tudon Kanariba organization Sigi founder and director and also Global Alliance of Indigenous Peoples Gender Justice and Peace Hariba Sigisu founder director Obiri have Tare Ichi Binalakshmi Nepram ni Ichi Binalakshmi Nepram. Welcome to Beyond Headlines. Thank you, Raj. Ichiga Tenabasi am na tam thokpa have Tarichisu Ayamana Tongan ba thabak thoram sing damakta Manipuri mapan amati tonga hum sing dalai bibanina tang nadum iche ka thengna bagi tanja hai tare tunga sisi am laiba phobanu binam tu ere to iche da hojik leri ba Manipur gi crisis na ain hek wa do tu sai jaba chahi ani ga tha hum ja hayeng complete pha duni adu hojik phau busida other than president's rule adu absence of violence ani sikhak natana Manipur adu tamna koi gi IDP sing internally displaced person mayam sing asima gi magi mayumda halana bohana gani happy lenga ki promise PS ohum thongna December phaw bujira chahi se gi smana de thambiri si mani hujik leri ba status ko si aduna kari gi damakta Manipur da asuk sangla basi Manipur gi crisis si gi solution am lakpa ngam dribino smana tum prolong torga leri ba kari gi no happy gi wahang se dum hangnai ado area da ichina su Manipur gi situation handaki Manipur gi crisis si kana mamang leri ma crisis mayama gun gi violence mayama matak sum yang ber matam da handaki is there any difference pattern da hong bulai bi bara Kamain thambi bi ai kari gi damuktan hoju phawbu se da khogi solution number laibang am drip se kamai thambi ai se mane Raj ahan bada mayam butaram na okchari duka sida Manipur da ngasi pauta chahi ani tha taret masa habi gi taum habi gi bato violence India da ahan ba riots ahan ba Manipur da thokpa natte ko sathi ba violence mayam thokre Manipur da su thoki all over India to Toki. Aduna ichena haisaning badi Gujarat riots nubit ahumda satiraba Muslim Hindu kanna hanarakba matamda numit humni da loishalle. Delhi ki riots anirak suna thoi 11 days loishalle numit rama thoini. Right. Aduna akhoi gi yamna nungshiraba akhoi Imalay Park sida violence si chahi ani gi
hena husi pauta resolve taw bangam di pot si masi Manipur da higher di masi ichena masi engineered violence karigi noida sason paibiri ba haitare ko state natraga center hana lairamba natraga husik su lairiba mayam sina mayam punna honaminaradi violence tang ahum da horamba du tang manga da lotion bayai karigi no haibada state center gi Manipur si yamna militarized heavy police force heavy central force labor mafam sida violence se kudak ta loisan bayai aduna akoina praja akoi kid nungai tabdi karigino ngasi bauta sumaina akoi si lakna raga thammi yamna wane IDP mayam relief camp ta huzibuk leiri khara budi hanjan gre adubu mayam su leiri huzik more da hanjan bayadri mapum bam da hanjan bayadri aduna masi ichena kanbadadi masi gi violence aina research tawraga lakpani chai kun mako aduna masi engineered violence ni okay adu engineered violence oibanina violence se research ta violence se profitable oi shanti se profitable oi dina akang ahi mayam iramme scholar sociologist mayam ko conflict study tawna ana masi engineered violence in ijena pasana masi diagnose tawse karigi noida masi ton ba ngamba sakti adugumba prithvi ki leipak ta leiba India government na moina hayeng loisan ge ding ngamme adu moina loisan handri si karigi no haibasi koi prajana hangzo hangi hangzo dum hangaga dum moida koi haiga dawni koi kangi masi gi violence tokpi hoina ko aduna aduga lising kaya laijaramba leipak nation state Asiatic nation state ina pasana laijaramba akoi gi constitution leijaba 12th century dagi loying basinyan 1947 India gi government ki constitution idringai da koi constitution ibal loire universal adult franchise 1947 the loy gre koi gi aduk phasaba mayik tagi adagi civilization dagi history dagi leiramba Asiatic nation state abu sumaina mapa mapu yaudana thambi balai pak oi basi masi tawhaide ni chi haijani okay the isena phajaba term am si nabi kugi national media da su the international media sing the wari samatam chi isena he adum pan bi hetare sagi engineered manufactured violence na se Manipur gi adu bosi gi engineered tawriba violence gi maram se Manipur da su mayam na sum hainari si maruina ngasai gi kugi insurgency gi problem lei ba hetare masi gi problem si loisanum gi damakta probably masi engineer to go igani habasu lei aduga ngasai gi drug ki matang do su dum hainaba lei aduga ngasai gi popi gi matang dana traga illegal immigration si ichen dinga sai akoi program hodu mamang se ta koi ise wari sanam matam ichena illegal immigration habigi mohta masi undocumented migrants nataga migration habiyo na isen thambi aduna sigi undocumented koi migration hetare sigi issue hari bi issue khara sena maram weraga Manipur gi irang se tholak pani habigi mayam gi wapam dile aduna ichen sai seda engineer habisa adwa area the hin tok dori pra kamai to bi man haibiribu sumaina sigi symptom mayam se drug kangde undocumented migration kangde si mayam se symptom ne laina di kaino aseng ba laina do thise karigino sumaina sigi mayam si laina nare ba khoi lam se laina se na halira akoina phajana leiram ba lei pak ni adagi 2003 da su 2023 da su Manipur se phajana hago charame najra ko adagi entrepreneurship mayam lere adagi mayam angang sing entrepreneur spirit mayam thola ga Manipur se it was emerging as a economic not only sports economic ko in every aspect culture dagi hago charama le pak se aduna why did it stop suddenly on 3rd May 2003 se ko yang mam thoi ko Manipur si na question ba geostrategy ma understand to ba madarkar tai okay Manipur si mapan mathom dagi mapan nom dagi ngak pa matam da sum aeroplane dai par en khalo ko yamna nungsi ba lei pak ne ai su lam pa yam chat le ko ima lei pak Manipur si yamna nungsi ba lei pak ne si ani su na phangoi si ki lei pak si yamna masigi kaino kaya history da nataba sports kada nataba ko it's a very rich state amane basi
aduga masi akoi badi yengbiu it's a part of northeast India ko northeast India gi part amani laure Right. northeast India si lam mangaga yumlo nei China leire matakta Myanmar leire Bangladesh Nepal Bhutan si yamna political science haidi very geostrategic international relations side masi ki akoi ki leipak se yamna geostrategic region am da lay haise masi khangbi masi geostrategy se khang da ta de akoi gi symptoms akoi laina do kai no akoi diagnose to bangam moi sumaina transborder migration lakpa transnational criminal networks transnational drug network transnational arms network si loinamak madu adun symptom work adoini sigi issue sigi and the first masi geostrategic oibanina yengu aduga khwaidagi aeroplane tabangam ba maphamse entire notice achawbada masi assam da matare but manipur da atay da ta de ba sumaina phasana si lai si world war 2 gi matam gi area ni na masi very geostrategic area ichena haise ko adu oibanina mayam na pame ba sigi maphamse yantai ko na mina covid taw ba haitare ko aduna phasana lairamba le paksi masi aduma leire aduna Burma gi land se loidri aduna moida gi su phanyam chenjalak ba haitare ko adu 1988 tagi mamang de 1962 da moigi social moigi change lakpa matam sumi yam lakre adu de ayam more de leire ko even Indians de ayam ba target tawri do Tamils Punjabis ko ayam ba aduga 1988 da Aung San Suu Kyi gi matam da pro democracy movement ta India ga Burma ga mari phasana laibani na Aung San Suu Kyi India jaga tamai idana lady Shram da tamak pa khot very close relation mama su Myanmar gi ambassador mini India da ko yamna close relation lairam baduna Manipur da 1988 ta mayam kem saraga moi thamme su dum mayam na dum kangnare ko na phasana maitelon ngang ba Burmese lai ko adu sumaina India na so democratic country oirubani na moi changsam mampiraga dum lairam bane ko aduna aduma leire aduna handaki moi gi 2021 gi anoba lan haitare ko latest lan se Ukraine de su thoe same year se su thoe ko an moi gi mi se lakpa lan chelak ba haitare ko adu gi pot su dum leire Manipur amasung Mizoram da ayamba leire si ko aduma leire adu leiba matam da hanagi su mayam prajana haisi masi changjabam di period India na su pi adagi adukan de sasan pai ba Manipur sarkar na su pi da na ko adi international law matungina di refuge law ba lak mi sing se international law na protect taw hayaba even Indian constitution na protect taw yaba moise right aduna sigi wapam silai adubu undocumented haise asi leipak amada sumaina changjabam pi ba matam da leipak to da dum changjabam pi ba di period Thana da gidum pi lae ko duga anauba sina kamaina kari political reasons yauraga akhoi gi lamsi thuaina ba tawba sidani mayam na nungai na disi ko mogi leriba political problem na mar moiraga India da lakpa matam khara refuse logba madu bokti dum aya ba piri international no su pi ga damne habgi wapam se thami to koi gi Indian constitution matung su makoi lehel li habta adu lehel bu matung se da makoi ba separate area ma na ta separate administration ama demand talak ba du hana dagi lemin han dagi koi se lamje da lejara lamje gi mi di oiba adu makoi ga mari mata oiba singa sika pul makoi gi ba separate lane ama demarcate to horo bhate internationally ngasai koi zalingam ga haribas aduna zalingam ga haiba pose koi Manipur su yam khani adu Manipur ma pana su dum khani habta aduna sigi wapam sisu dum Manipur crisis sigi antar ngasai engineered part to gi engineered violence ki part se da zalingam sina kyam chawbaro loidio no na traga masi just madu gi by product amo oni yengadori bra aduna maru iba key factors sing se Manipur gi mane Manipur gi issue si loinamak sure ko okay na si gi issue si tawdringa da hana anti kano ceasefire gi da mayam mi hat kre ko si ahan banate ba si Manipur da thoi se ko sumaina Manipur integrity kai dore na mayam na wana da na handak sina yam unique oi ko unprecedented in the history of Manipur nga side high
Manipur da kuire 1949 dagi ihau se dum haur lak pane andak na natte handak ki 3rd May gi anau ba ihau sina yum mai thaba adagi khuhat nupi angang da khut thaba akhoi gi society da tau yaw da ba aine ya da pot me am tau basi si hana thokidri unprecedented in the history of Manipur amasung ichena haigi mase darkest time in the history of Manipur si kun mai thabase akhoi gi di ayamba kahani indigenous religions na mi chat pasing di akhoi gi yum gi corner da sanamahi leibadu it's a place of worship for us natra yum mai thaba di akhoi gi culture akhoi gi spirituality mai thaba ga chamane adu hana thokidri ba land di kuire ko Manipur da tawre ba land se Manipur is a conflict state since 1940s 50s 60s mainly 1970s da gi koi khulai palak pairak pa khot da hena unprecedented oi ko da handak ki se uniqueness ina sumaina hana khanaram da ba jati ani khalanan ba ma number 1 because cookie ga maite gi se hana khanaram de ko sima very very different ko number 2 da sumaina en master yum mai thabi ba se tawai da ba pot se handak thok pa se yam numaite adegi mayam su lan generate my we have become outsiders in our own land adegi buffer zone haizidim ajuso mu thamjale it does never happen in the history of Manipur sigumba tawai da ba pot se oina mak thoksan ba hai tare aduna ni ichena haise masigi se yamna engineered conflict haise chingatam gi buffer zone gaise buffer zone ji India gi mafam kadai da leke buffer zone haibasi enemy anigi country plus enemy zone anigi outside the state land dorkan to pa pot ne ba ko masi constitution of India na su yada ba pot ne bi music Haryana ga Punjab ka Haryana ga Delhi gi da buffer zone thamjalo yengse Karnataka ga moi gi Tamil Nadu buffer zone thamo moi ke ha ki yengse aduna akhoi gi da na kari gi thammi ba violence adum control taw ba ya sarkar na center hinghal la thambai mong da le tar Manipur da ha okay adna sigi pot mayam lai adu ichena ai doi si sine ayamba huzik Manipur da thoi se atai prithvi gi mafam ju thok le rame aduna iche di research of ne kano data khara haise ge ko si data se khara shocking way but masigi reality se khang tara di akoi issues ju gyan khara ta ne huzik yellow me si world da 476 million labor yellow me se akoi gi sakchu manaba se 476 million in 90 countries and territories sima khangjan bi ko aduma leire ichena huzik aisu lan marakta polak pani na ko Manipur da pokpani ko pokpani na lan marakta polak pa Manipuri macha moina aisu nungai te kari gino akhoi lamji lan da taw lei handak kidan natina yes hairango chong massacre iche thengnai ni de malo massacre akhoi kaw grabra lamje massacre ngata aduguma extrajudicial killing massacre gi lam neba sir ne akhoi chawra ise aduna iche su nungai te dana lam mapa lan taw bam study taw bane the quite the shocking data world huzik lan ne chama ga taret leiriba lan se aikoina khabar da iba paba matamda Ukraine khatang haibiba adagi Middle East ki khara haibiba lan je chama ga taret huzik mak lan sokna le bal lamma pam da okay aduga lan sokna bas aduga 200 million people sim masi mayu makai thado ga loin chen mane akhoi gi 70000 se akhoi di ya mena lori dana Sudan da lamma madada country of the 12 million chili de lan generally ni adumai tawraga lan si kano Ukraine da su more than 4 to 8 million mayum thadu ga cheli ni 2001 gi 2021 gi matang ni ko si tawri si so mine all over the world land manufacture tawri okay antai ko ichai rake adu the 80% of conflicts in the world ko huzik thoiba land 80% se yelho mi gi lamda okay si mayan tabiu ko swaina hai 80% of global conflicts happening in biodiversity hotspots where indigenous people live yelho mi ne laibe yang akoi lamje kyam nungshi
Sangtik sang in nong tarakan da ko. The Jingman lay yam no shibalam ni ko. Sumay taw yam na pasaba. Isona saramalam lum ko yam na pasaba ay tare ko. Sumay na yalahumi da layba pasaba mapam na nilan kan na chathari. Kari gino ay bada. Yalahumi da layba mapam sida ne. Husik world gi economy se. AI gi economy. Okay. Computer gi economy. Moina critical minerals se. Okay. More than 60 to 80% of the world's critical minerals. Indigenous kilam. Indigenous lam dislay. Aduna drug tanati ko se ichi hai bige. Right. And world ki 80% critical minerals are in indigenous territories or near areas where indigenous territories are. Aduna madu law thok na bahot na badane. Tongan ba? Lan tahon ba? Yan tay ko. Aduna pot aman ni haidog at haidog pa yay. Yes. But ako'y na imalay pa, loy na magnungsirin ko. Pandam chumi, ama waresu, kanglup ama waresu. Adagi ama waresu, ako'y lamsi, mayam group lay tarasu. Imalay pa nungsi hay, pati loy na magpandam siya, amatanip. Jesu yaw na ko. Okay. Aduga, lalong siya, chumtok taba. Adu lalong pandam chummi nong mas ay ILP kita hai ko pandam chummi lalong lalin ako'y lalong se asi khara di chummi khara su chumthok pa amu darkar tai kari gino the world gi geopolitics se masi critical mineral area da huzik lan mapam se critical mineral do kot na ba hot na badane lan tawan gani basi Adu area si destabilize control tawra ka madu myam do khoni myam huziki critical mineralize jing thoki ba madu da akhoi gi AI gi da darkar tarakani adei huzik Elon Musk ki moi gi electrical vehicle ga haise si critical mineral yaw do di thau ponte na su myam si anauba technology si tawna ba hot na bada critical minerals si moi thiba hore ba worldwide. Okay. Ana akhoi gi lamda su adu lay. Aduna siki pot su yauri hai base ai prajada khanganinge ko. Akhoi yelhaumi na tawgano hai bana te yelhaumi su development pam me. Noi gi khoni du lawthok pada akhoi gi mi hat kan hai bane. Noi gi profit pam ba noi gi company chalai na bahot na bada noi gi profit taw na bahot na bada noi gi AI taw na bahot na bada noi gi electrical vehicle taw na bahot na bada akhoi gi icha isu di hat pi kan hai bane. Si akhoi di isa isu natraga mi hat pakhang natana even the akhoi gi leisure balam si pawa divide to bagi agenda pawa insala ne adu taw bi kan hai bane. Phajana leiba lepak si phajana ngangna biraga discuss taraga madu akhoi mayam prajada thamaga akhoi gi luchingba singsu moi phajana negotiate tawbiraga adu akhoi chapchana leiba nungshina tangdu letana leiba lepak ma le wenbu development zo khoi yaujage development pam de bakay kana leken yelhaw mi so development pam me adu bu ayamba isina haibado conflict is engineered by those who are close to power to politics and those who are ichena haibam lay bado do Gandhi na so haibam lay there is enough for everyone's greed need mayam gi darkar mayam tabagi pot adu dilay ko but not for everyone there's enough for everyone's need but not for everyone's greed tagine ba lan so la isi si akhoi lamda lan tawrena akhoi di mi mayam sikre mang ba su mayam yauri Lanzi the profit to mayam lady. Arms company sama. Nong may paiba, nong may gi company mo moy pasana. Adagi kino weapons paiba, adagi moy di loy na mak inakun graniam. Nem how is prazani ko. And see conflict profits, arms manufacturer katanate. Dugi moy yoli ba mayam benefit tawni. Adagi plus on top of that. Moi infrastructure control taw na bon moi power pa gyara kani so everything is connected power do pai jaw ba lam do noi na mapu oi jaw ba adu bu mapu ma oi radi lam do phasanda yengsan biu adu ga violence oi ba adagi angang macha handak jiri ki so yamna shock chal sit wai da ba akoi gi lam lepa sigum ba thon bi ganu hai bane ba adna sigi pot si masi amna mun akoi nei na batar ka tai aduna akoi masigi si akhoi masel khatna halaga
yan tai ko sigi hana gi colonial policy divide and rule se si su jum sanada ba natte ba which is a new form of neo colonial kaino ne bataw ri si na khoina phasana mamutana khanamina raga masi karino masi gi mamutana khanaba madaka tai bas adu baro ni primarily Manipur gi thoiba crisis sigi reason se handaki oina di masagi geopolitics to ma yam chawba role ma lere number 2 the pattern ise nang sagi not only Manipur kokti yeng manata malem gi sumaina land thoi mafum singji yeng matam da 80% of the land jing je koi indigenous population leiba sumaina koi critical minerals leiba mafum sing se ta we have ni na khoni lokthok pa yes ani is a primary reason weraga atopa mayam jena secondary reason where sudum wera pa have tare atu da koi ngasagi koi Manipur dana Marina koi lam divide to we wafum yor pasi adu mayam ayam focus se koi Manipur gi territorial integrity ka handa basida chali adu Manipur gi territorial integrity da attack to wam yor isi masis intentional design we dori brana tragas ngasagi reason ani maru ba geopolitics and ngasagi minerals lokfok pagi hai kadra sigi ani sigi kano si objectives ani se phangna bhana matam da ise na busu habi khiba koi community masil khanan base madmaini yeng dori ba natraga adu dugi part amo in a group amana natraga community amana masigi timing se da we must take advantage and claim our territorial boundary or demarcation na maina tholpo idu ko mai thambe da ima Manipur ji sukai kai roi ima lepak Manipur sukai kai roi okay ise na nong mahai ki Manipur kai ba matam da Northeast India kai ni India so kai ni so kai ro imale ba do kuina lei itihas yaura ba yes do kuina lei ba lei pa amoi tu thugai ba ngam ba ya pante thugai na ba sina an ba na ti hana zo ami do right so kai ro imale ba ka koi warrior race na koi gi kenda is warrior race ko duna thauna lei ba aina hai Manipur gi struggle tawri se chakla mi akhoi wine struggle taw banate thaina gi akhoi struggle se it's a fight for our dignity for identity 1940 se gyore ba struggle se see aduna isena hai the geopolitics plus politics of mogi critical minerals, politics of controlling roots, politics of controlling territories to extract, see extractive industries ka web. And multinational corporations se arakani, aduna akhoi sina khongmi lan mi dong sinara kane. Aduna yelau mi leiba mapam zida moina ngahaktang nungsiba sajna bai wani moina akhoi nungside. Akhoi gi lam di moi lauge haini, akhoi gi khoni di lauge haini. Akhoi di si wai bane. Si han ba thoki ba nate ko America ai ba le bak se si da 10 million yellow mi le ramba si 9 million ha laga nam phu da lesson gi ba le pak ni aduna prithvi mapam kudi makta sigi example lai re ba global pattern lai ba yellow mi hai ba si kai no ai ba da han ba indigenous population the world's indigenous population le ramine adagi colonial rule la kanda moi se namdhara kanda modern nation states form dawne aduna moina akhoi si nungsibi ba khara wa le ba ko akhoi na haina phare noin pass is pass akhoi nungsibiu haiba gi ni jaba natte adubo akhoi na rightful keno citizen amoina noina kai gum akhoi se akhoi leipak se pa me ne lawre ba moina lawdra ado di dignity oina second class is noina thambiganu akhoi si tumit kang oina ubiganu haibane okay akhoi si statistics oina oi uba akhoi gi lam akhoi gi khoni di la ke haibane adu tawganu hana british taramba potto si tawbiganu haibane an akhoi gi luching bireba luching iba akhoi ka hani akhoi represent oba me amna masi phajana ngak thok piraga akhoi democratic level le pak ni na ko akhoi negotiate tawgadawne strongly we should negotiate for what is our right and how to protect our people and our lands in ebko aduna nupi angang penam serious nda adagi displaced story ba myam de economy shatter story ba adune see lands engineered conflict ne those who are engineering the conflict lands silliba mi ni moi success heroi series kanano lanjenari se kanano te yeng bi se so sigi pot ni ichedi awa ana ta ba mi se ai moi gane ba ichena loina ri se mo
and I will always stand by them. And then nungai teba sige lan sida lan tau haliba moidi nungai le. Right. Lan generally ba mayam do yung moy. And then sige juncture se da koi na chahi ani hele chahi ngasi tha hayeng gadi tha kuntaret pharni hari chahi ani ga tha hum pharni habagi wapum si yor pasida hoji phawba karigi dam to Manipur gi resolution ama solution ama laitri no habagi wapum lak pasi adu targadi masina engineered kano amasu oirabani na violence amasu oirabani na si lotion de si kano hai targadi lotion akoina lotion bi haga solution loidori adu targadi akogi sidala ribe indigenous population singa sina masi realize orga okay akoi je khanan bani akoi gi marakta hatred lahan bani and adu akoina ka haitara amana amogu nungchina ta loina na akoi isagi oiba ka haitara nasagi separatist wakalon phawba lahan bani habagi adon da so dumuk leire hetare khara mana haidi separate oijarge habagi hom khara mana puna legedam ne habagi hom adugi phem da khoi masen tasal taw naga leire hetare adu targadi solution si mapandai di impose taw pa yadong mandre adu targadi khoi manung dagi hetare manung dagi khoi indigenous population mayam singa sina isagi solution ma porokna ba khana ba matuk ta do mali ada area tu da indigenous ki oiba solution ki mechanism hai gadra natraga peace building ki approach hai gadra Manipur ye context ta and also globally isene sa thamri bang sai pattern se koi global pattern amma hoina Manipur da lesu global ki pattern me amsi matam ya ma nahi hai bani na adra Manipur gi su aduga global gi su aduga maruin aha da Manipur in thamam matam sigi indigenous ki approach se kamai torgadi akoi is Manipur da peace lak pa ya ba natraga Manipur da magi han gi noble se restore thuk pa point thambi ai haijage adi ma mang example am pizage ko right aina nong ma imanabi ma thengne Congo dagi Democratic Republic of Congo se quite dagi violent oiba country in the world the lauk thokrabane one of the most violent country yes the imanabi se kai haige bu Congo gi khanari si same Congolese people Congo da leba mi ani kanglup khaido ga same mini ko same community type ko same country da leba ani se khana haleba karigino khana haleba Congo da khoni ma leba ko Colton kawi akoi gi phone se Colton di yaw di yade okay Colton do lok thukna bahot na badane violence was engineered amongst Congolese people khana ring ngai dane company mayam na helicopter laga moi gi loin puthokro and Manipur gi issues sumaina is very similar like sumaina khana laga bandar ge mi yam chatlina yes lockdown koi masen sera ya dabai wani akoi praja phazan bai wani atai di dum chat bazani yes ban loiraga na nungai haiba leadership mayam lai ko yes yes main taraga sigi pot si akoi munna khana ba ma darkar tai ko duka ras ki jiki question do yamna aruba question ni ai jage nai su lamsi da po ubane na yam nungai te ai yamna nungai te handak sumaina thoi se duka yamna shock chatli intergenerational shock ne yung tawri si pot se ko ire lan tawri ise ko de han da gi suni de gi iche thangjaman rama gi killer book phadri ko adu di to kro de huzik Manipur gi aduga particularly maitai jati se amuk yamna lan on bagi handa ki lan da ko sigi yamna nungai te kai gi noida hoi jadi kudimukta aphaba mi lai phataba mi lai adu loina mak ama ani na tawe na loina mak community ama bu rape sai bi ba community ama bu ek sai bi ba se masi ya de haiba pot se adu first of all asima thamjage ko na racism ai ba si akhoi gi Manipur de chatpa Delhi da tawra kan racism batan nate akhoi na kanglup amada lana uruba adu mi ama ani na tawra ga mayam du sumaina identify to mun masu racism kawi ko na koi yamna legally koi singna chatpa tai ko khoina yamna masigi issue si khoina lam sida po ubagi mayam si Manipur sem je hai tar di mayam changjalak pa madar ka tai ko sigi matang sida Manipur gi sumaina lan har pum tam handa gi lan tam da ai so khale Manipur gi lan do haur e Ukraine gi lan kan na tawri Middle East gi lan haur e Sudan da lan haur e Sahel region da lan haur e Myanmar da su chatari si lan myam ji yeng bu matam da sumaina ngasai haibado 80% world gi conflict si biodiversity region akhoi gi Manipur se Indo-Burma world 36 biodiversity hotspot lab adu da Manipur se belongs to the Indo-Burma biodiversity region aduna ne akhoi gi medicinal plants yes 400 medicinal plants
orchid makan kaya gi leba chanipan gi hena leba orchid ko different types of like mayam na jena khangbi re ko it's a very diverse loktak su world Ramsar site ne basi sakang makang na bakoy loktak se world gi Ramsar wetland one of the world's best wetland ida yauri ne so very biodiversity site sida hojik land thoi se ana kamai ta ko 2001 sida ichena like 2001 sida sigi land myam sida umtam nuai sumaina study tawra kanda ne si khang kanda khalle akhoi land ji akhoi tawhalli se hanagi colonial government chat khrasu natraga colonizers chat khrasu for example British India da chakrena but coloniality of powers is book lady si coloniality of power ka web si moine sipai gi dress laga British ki se laktrasu they will come in the form of MNCs they will come in ado lakane substitute form the substitute dig akhoi lo so duna akhoi na khale kaigumba lan se sigi conflict si neman geta de akoina yelawmi akoina akoi alert oi betai yelawmi akoina akoi lam amata da mono ethnic mono religious adugumba lam leitre bosic world adu ta de akoi hingmina ta de akoi yam sing na masi kana no khangmina raga adu akoi masel nungsi chana na leibe yai ngaktang misunderstanding tawrasu akhoi di moi masak khangi moina tawra moi amana haijalasu yan tai ko khana bas ilai amana haijani adum khanara kane ba mi se now we have to be very clear see aduna akhoi gi awareness raising ama darkar tai aduna we started a process called indigenous peace building haiba term se so maina mayam changa ge masi coin tawre yelhomi chamaga tara si kaure kanda we had the first global summit on indigenous peace building haibadi yelhomi lan leiba mapam dagi loi kaura kanda akhoi keno phajana madu meeting pak thoki lan gi Ukraine degi su yelhomi lae okay Africa di yelhomi lae Asia degi yelhomi lae Latin America degi yelhomi la kanda pulak masi khana ba matamda loina mak moi khala ema lan ji yam manarami na for example Sudan ji yam lapin na Manipur dagi Sudan gi khanari se sana khoni thi bade khanari ne aduda UAE yaura ini Russia yaura ini gold in the search for gold Sudanese machajing se outside powers na thabat thugai bane aduna de foreign mercenary pur aga lan yaholi ne bamu okay one country maming dipa pallaroi pallage dum UAE na same Sudanese group se anima keno khulai pieba right adu ani ja hatok na halenne sibo hauna brayengo aduga simaina taw hoida ba pot am thoya ba world da moi gi ngahaktang gi paisa phangna ba profit phangna ba masi indigenous ki aduna ne paidagi world gi husik next movement laktoi se indigenous movement ne ba laktoi sauraga lakpan natte hai se nation state modern nation state plus all the multinational corporations noi gi paisa do nang shira pugi dong natte noi ni am pa me ba profit to adu tokro yellow miss tokro ba huzik moina khoni thibada world global warming moi gi pothok na bada world gi global climate change la adai huzik flooding tawri se normal natte temperature hu Manipur da su rise or ise si myam se akhoi yellow mi ta natte yellow mi na idi akhoi ngak se haibane for example yellow mi leiba mafam da ne forest cover highest ne yes adagi ngarang konthau jom lai rambi chatlu ko khoramba konthau jom lai rambi si it's a umang line ne deity of the forest ko koi leibani na akhoi gi sacred grove mayam leiba Manipur so koi umang lon kai puya le rami to these are climate stabilizers and also akhoi gi spiritual connect ama leibani na yelhow mi na umang waman kan mangame yan tai ko and it will not only save yellow mi it will save the whole planet haibane aduma inter indigenous peace buildings aduma number 2 yelhow mi na thaina dagi moina phajana magi peace building tawrame for example ichi haige ko US Canada border da tribe ama lerame hodono shoni kawe moise ise chala unaru re kanano hodono shoni moise hana tribe mangana semba confederation ne akoi gi koi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤꯗ ꯁꯂꯥꯏ ꯇꯔꯦꯠ ꯇꯧꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯉꯥꯁꯦ Okay. ꯄꯪꯈꯠꯇ ꯈꯠꯅꯔꯝꯕ ꯈꯠꯅꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡ ꯂꯃꯟ ꯂꯥꯛꯑꯒꯅꯦ ꯈꯠꯅꯕꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯁꯨ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯅꯔꯕ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯒ ꯅꯣꯡꯃꯅꯦ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯥꯏꯟ ꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯣꯏ ꯐꯨꯝꯖꯜꯂꯒꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯠꯅꯔꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯁꯤ 12th centuryꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯣ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯁ ꯀꯧꯋꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ Okay. ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯄꯤꯁ ꯏꯁ ꯗ ꯂꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯃꯣꯏ ꯈꯠꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯡ ꯍꯥꯎꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ Okay. ꯑꯗꯨꯗ ꯎꯅꯩ and it's a very beautiful example of Yelahomina kamaina peace building coexist tawrame haibase 12th century da moi gi husigi hodono shoni community sina phajna ngasi bau chatari ba moi phajna moi gi Yelahomi gi adu even the word United Nations come from them. Okay. moi gi nation manga punba matam da United Nation moi gi constitution I lerame United Nations ki peacekeeping guy se Yelahomi de loina maglawbo irame ba na Yelahomi haiba mi si moina di chakhota bai na yengbire ba ko but nation state lak matam de Yelahomi gi apaba myam se polo se Yelahomi na hawdok pani na British na hawdok panate Yes. yan dai ko lacrosse haiba game je so na Yelahomi sing dagi so moina colonial mas hura ga moi gi pot lawgi ban Yelahomi da pot se yawe ba kamaina lamdam amabu seng na thamba santi oina thamba coexistent tawba ise akhoi ki da gun da yawrabane ba akhoi da nate nature ga connection tawbasu akhoi ne ana mioi ba khata hingba yade nature ga connect tawraga akhoi gi lai harau ba gase it's a very like kahani wise oiba akhoi gi ipa ipuna thambiramba sigi yamna phajaba puya da yawramba myam Treasure of lan nama heta. lan ne lan sida peace building ju yawrabane European. Delhi dagi Geneva de laga peace building sukya yaroi aduna indigenous peace building sa kaino hai pa matamda akhoi husik Yelahomi singsi kamaina hingami kamaina coexist tawrami si tawraga number 1 number 2 akhoi Delhi da di chatli adubu akhoi masil mix tawna de adagi festival tawbada yauna de moigi festival kaino khara budi khangi ko amani budi Hana di Europe ya budi sahi ani sida Europe to bahai. Europe ade in short haibadi for example tangkul gi culture da pukrila ba concept amale haidi village amadagi village amada hongi ba nupi se maze she acts as a diplomatic peace builder mangonda khut thaba yade lan soknarasu na she acts as a peace builder see this is an indigenous form of peacemaking antai ko asuma myam si layeb akoida adu madu phazana Adu handaki Manipur ki method ki lan se di madu ki wapum du sudum pugai kai gra tare koi community for example kuki community degi meti da mayum pam yawi meti community degi kuki da mayum pan yawi ko adu bhai ba mayam sing adu sudum loi lan jena ki badum yawi habta yaw husik kina ko ne ambassador peace ki ambassador oi bangam gi de habta hoi kai noida husik violence engineer or right thaina di yengo thaina gi nate kuidri husik Manipur gi issue territorial integrity mana tholakpa matamda ima rose mangsi tholami ima sitara begam ima nganbi ima taruni ima ramani moina loin ngak leibane pulak oina amtang hangbi ima singda moina pulak lepaga Manipur gi territorial integrity kai ba yaroi na leramba ima ngak taneba yes huzikti ichena haidoni huziki conflicts engineered by those who are close to guns, drugs and political parties and haina moina sana banina mazal na imam yam da wangang mangamdre ima singna thauna leina ko moina Manipur ngaksi na moin mayam su tongtho amanina aduna ichena haiza kadabadi ima leipak ngak pa haibase mayam pulla ngak kadabani nupilal gi achauba akhoi gi history leizari ko ima singi thauna se prithvi mafam atai da leite iche su chatlaga yeng ima Manipur gi ima singi thauna se si yamna tangba thauna ne unprecedented in the history of the world right aduna si akoina Naga Mothers Association thola idu kona
120 years ni 1904 dagi sigumba khoi gi yamna phajaba khoi gi leipak ta leiramba pot mayam si masi amuk hingan biu aduga leadership aphaba thokla aga power do paijau phajana khoi gi leipak sing ngak biu aiba delhi ga negotiate taw taw ni khoi ima leipak ti yon thok piram ganu phajana negotiate taw biu delhi ka negotiate with UN negotiate with Delhi negotiate with ASEAN khoi diplomatic oi da ba de khoi lam si lam mangana question bal lam ni na we have to be very diplomatic aduna adu bo khoi Manipur gi lamdam sigi miyam su represent taw gada ba hana toramba representative sing have tare MLA sing makhoi su ji house suspended oi bidna maram warga suspended animation da layim na maram warga PR se 13 February digi lakhi bani aru ji makata na sangduk na ba nahan lok sabha da amadi pass taw ne rajya sabha gi sungarang pass taw gada badu mifam du agent taw gibna maram warga ngarang pass taw da otherwise pass dum tawroni have tare adar Manipur da makata na tha taruk amaga hadi February mathang jai 2026 ki February gi tang trom doi phawba amaga sangdu gani marakta hoi Blessing you the other Sangdoni have some Madia Palang Litung Tavagum Nadum Lay Music, Losabada, approved over and Raja Sabarasutorani. I don't know cooking a Sagi Miamgi Apam Miam Ihul Miam Simiam Apam say a cert of Wadaba Miami Musing Hatare, Makoisu suspended or regular Benina. Matau to Honda Lerbina, Makoina negotiates Secramaya Toruduno, even Makoina Lega Paying with them the Su Miamna. No, I treat Simoko daily the Salaga form of Manipur Miam with the Muta, Namungam de Duto Bungam de, even Prime Minister Hobart Chay and Situna Bungam get happy Miam, the Pian to Miam they have there. I don't know, Sumba Mayam sing a sita, a quick leader sing na, who's money put the PR letting a sita, as I publicam is related, I do target the Aquina Kanja elected representative to Lazadra Banina, popular government to later Banina, who will fight for us, who will go to New Delhi and who will go beyond New Delhi. To raise these issues, have you hung a comment to me at the area? Imalepak, Lepak Ngak Pahibisi. Please do not leave it to the politicians alone. Okay. Pampai Bapai the Badarkata de Raj. Imalepak Ngak Yardi. Pampai de Sungak Piaina. Democratic labor Lepak ni, democratic principles like Hagalak Lepak ni. It only requires public pressure. Very sharp public pressure to get what we want. Koi adugi ecumen later. Handaki chay anyum khai seda masi madu walen khan bi brisi handaki se. Mayam what nay adum ay tazay ko adum adubu for example ichena khan gi pada sudden steps what padang toba negotiation toba matam da behind closed doors. Only with men with arms. Adugumba negotiation. Adu Delhi dagi taurak panina. Hidi akhoi rom gina lalu banate. But mostly huzik Bengali gi haina bamlay fish starts rotting from the head. Kok tagi. Ana ichena haija kadawdi Delhi gi the labor policy makers. Akhoi moi da haire dana Manipur gi issue si it's a national security issue. Chena haibado. Yes. Ana adu moy yanta da taradi. Moy masana makut adum punjarani. Because Manipur is a very sensitive border state. As the moyna pazana resolve ta bungam da taradi. Chena haibado. Notice machet karakani. Aduna masi tawhide. Aduna they have to know that when they negotiate the peace committee formed they have to do, and there has to be a truth and reconciliation commission. The mayam do karino grievance mayam do thambi bayai moina pura agad negotiation tawan bayai Delhi na pamati ko. So my first appeal is those policy makers at the center ko that moina phazana moigi you should say please do not keep ko please keep people at the heart of your policy making, not profit making or power hungry people, companies, individuals or groups. And those are also trying to create havoc. Aduna sigi pot si moi munna khang batai because India ge eastern boundaries Manipur ngak pane. Yes. So moina adu result of ngam tadi, so New Delhi takes the first blame. The second da akoi su Manipur da labor mayam se we have to be haibado pandam chummi kanglo mayam leisanu pandam de imale pak nungsi
loi nungsi kanglup yawbasu nungsi yawdrasu nungsi adagi ahans nungsi angang su hauji angang macha macha ka chongthor ai do imalai pak ti loina nungsi kagino da ani su ba imalai pak nei roi aduna adugi da makta di akhoi su public su we have to be aware akhoi su akhoi mit pang mama matam yore adu sigi tangkak sida ngasai gi center na su makoina tawgada mayam do tawri aduga makoina thuna tawbangam daba mata depend adu mayam leiba targa su ngasai ching sa thambi ki indigenous peace building approach haiba tare madu gi part moina akhoi masen haiba tare akhoi masen si dialogue to mina bagi part ngasai khulai ga thadoga wari sana ga peace is the law ga na jin haibi gi bada peace is the law adugi mong da lahan gi hata akhoi mayam se wari sana ba unabam sangi haibne adu ko di unabasu yadre changna basu yadre even highway hang duk pe aro highway hang duk haiba sida maite ka ta sake haibna te makoi ju lakpa yadu ni adu bhabu yadna leram nina adugi peace is the law guys adum hadi maning le India government pa ma ti dum moi makut adu wari sana ba koi chahi sigi april ga tang manga ahan boina civil society organization myam wari sana gare adu hek lor matung da halak matung da cookie zo civil society organization have koi makhata na so level do wari sana roi koi wari sana ge hai targa su akoi gi su group singoina sanhalagan ne koi di yaw roi have yo hum singo pongdo ki hai tare so now MHA is talking with the Su groups aduga koi valley gi civil society organization koi valley in aina haibasi haijan de kana koi valley de le civil society organization me amse ma koi gi ka hatar ma koi na thabak tori not only for the valley they are working for the entire Manipur hatar aduna ma koi na haibasi koi valley gi CSO abi kanu koi di Manipur gi CSO ni Manipur gi dam to tawjabani an hai aduna koi Manipur CSO me am adum anirak adum unakiba leire habatar madu matung dar pada aduna duga konsai kukijo civil society organization di wari sana ba yaw only su group ta thado kore even makoi gi asa MLA tara phauba su group na pami do akoi gi so pamni moi wari sana di yare na mai legre adu targati isen sa habi gi akoi myam gyam tam indigenous population myam understanding am lak mina adu di peace talk at gun point area se leitre hepta adu ni peace talk at gun point nongmai paiba ga wari sana ba okay ama khang adu yade peace talk yung South Africa da kyam kuina moigi black ka white ka kanla khanare ko Nelson Mandela bu jail da chai kun tare le rai dani right yengo khanada ba lepak le ponte sauna da ba lepak le ponte adubu lepak amagi maturity haiba haibase resolve ta wungam ba panyam khanara su akoi adugi diplomacy le ka dawne ble Nelson Mandela na chahi kun tare jail da thamjali ni declare right thado okanda ma forgive tau him duga animak Nobel Peace Prize phangaga music ma president ohen gidan right adu kan moi yam kanna saunai sumaina khoi gi wage lay sumaina su atai lay pak ta su lay duga South Africa gi keno de example se phasna pabiu ko moi Truth and Reconciliation Commission in moi for tawe si Bishop Desmond Tutu ga yauraka ko duga thamoi shengba miyoi akhoi gi lepak ta leiba myam se punjan biraga from all communities karino grievance se phasna thamaga wai sabda akhoi mi ni kain we are highly educated adu kari gi taw ngamdri no ko and the government of India should realize that there has to be genuine peace talks duga we cannot let Manipur to be broken up into pieces but what are the grievances moigi grievances taraga then what is the solution naibato mayam tana miraga dum tholaka da pot ne adu tawbiyo haibani da it is possible isena haibato Gujarat right mi lising ani hen sina akhoi gi mi 200 300 plus ko hairo plus minus adum around 200 to 300 Syrian haire ko adu moina numit humni da question mangamaga akhoi gi pikraba lepa moi gi mitta ko yam Gujarat yengro di ko yam pi dana kali gi no bangam dese Gujarat so border state ni na natra adu di sigisi I think government of India so moi realize or money moi gi lalong su la le na tawri su moi su lalong ni la le haibasi khoi gi praja gi thauna degi ithil na dum right 2 years ngak thok pangam hobani imai bel na tawri ba moi gi struggle sacrifice ma'am de keno da moina sorok te hippa ga moina olaga tawri ma'am do
si amna atai le pa atai de tawde na ima singi thawna khoi kaw ba yaroi peace stop ta mo yaw ga do bane ima le pak manipur di ima sing na ngak panep adu ho ju phawgi ona adu makhal gi peace committee na ta reconciliation gi committee ama leitri mamang the peace committee am le ram ya su operative oi hidre ha bata oi de right adu moi ayaba su lauram de happy ba mi sing and it was a bogus peace akhoi na haven they are making efforts adu bu efforts see it's like piecemeal effort haidi cheng hawai kari yele ya ga tra adegi bended kari yele ya just a very deep wound ne you may tarak me heart pibikibam it's a very deep wound yamna nungai kitaba pot ngat so it requires genuine peace building and the government of India has to start that okay akoi gi marta gi di masi upai lete have tar hoji ki oina dilai field government of India has to start koi hatred si yam gre divisions yam chauna le gre hatred is engineered hatred yes engineer it's an engineered kaisu dauna da keno hoi chume hanagi di conflict pudi dum lei ko adubu micham praja marakta sumai dileram de suklai leite si abnormal ni huzik Twitter huzik na X haire ko Twitter hai basida kanam ta leram de adu handaki lanji da thousands troll myam se ade ai su khangi bi che su khangi masi icham ai su Twitter se kuire pai ba ko do akhoi issue matang de tapna hai bi ge ne share tau ge ne ko ado thousands of people came on Twitter ado myam se cd it's like a moigi lalong ne chen he have unprecedented extra sidum theng na re ado ne unprecedented ado cd engineer ni ado na tauba myam do tokpiu right coexistence is the key for both hills and the valley of Manipur is was a Ratantiamgi play 9 hills 1 valley in mana pasana iram play and we are 9 hills and 1 valley a hill cannot be a hill without the valley cannot be a valley without the hill these two needs to coexist Sikha Kanda, both the hills and the valley will be able to walk together. And solution lies there. Lies in there. Ado ise lo salak pasida ise nga sa habi kiba koi sigi crisis sida yes koi maite yu ene yam chauna mingche thiba madi oigre have tare nationally and internationally sudum haidi akoina ST do scheduled tribe to hogdabni na khandari si scheduled tribe ka antraga tribal ga non tribal ga khanaba so non tribals are basically the perpetrators and portrait obagi yam chawba am legi hata so now indigenous koi world indigenous day hata la liwa august ki tang ma pandala to ni nimit chayolom khatanga chale aduna sigi koi manipur gi indigenous population am oiriba maitei da smani yam chawba magi image dent am legi pa yam lan project to ki pase mase koi gi international forum na chingba da mase karai phoba koi pukhalaga mase sum thokpa ya ba na kari thopa ya kwai thambe se da adu adum akoi na ngak tho ala khibani si hana moin hai se religious conflict on su halle Hindus versus Christians ama the majority minority mu haire yan tai ko so akoi na haire akoi we are not a football field Manipur has always been multi-ethnic multicultural multi-religious state for thousands of years aduna akoina su phajana hayab both national and international as well as in other platform da si aran bani noina simplify taraga tawbodo this is causing more harm the fourth estate both national and international have created a lot of harm moidik aduna handak su France TV interview lo bada I have told it very clearly noina nini humni laaga as if you know the history of entire state yamna complicated history oibel like that you only put as if sumaina anise aduna si yamna lan bani aduna si aduma leire adu lale do khoidum hai and we have written about it we have clearly aran badi aran bani hai doiba because huzik a lot of gray areas are there ko aduma leire andi subada tamjadoi si sine Manipur gi sigi lairiba phibam sida world more than 500 years of colonization Columbus na ahamba America da khong thaba matam da 1492 da moi the Indians thibalak pane adu da moi ne use story si
Pope tagi doctrine of discovery sini. Yan tay ko. Ado dang haijaragi ko. Ado na religion ama chatta balay pakto. Lokshalo hai ba. Okay. Ado na there was a lot of genocide committed against indigenous people in the Americas because of that. The last 2 years the Hanagi Pope to apology tawgre. Okay. And we have to be very careful that history is a khangbama darkar tai, not history on not only of Manipur, 500 years of colonialization history is a khangba tai. And yellow me se dum yaitara lak panem. So the way we should handaki how do we resolve ourselves Fuziki situation the high tardi. There are 476 million indigenous people, 90 countries and territories. Yes. And moigi history su nations to the yaudavane. For example, Manipur history, NCRT the yaudidana. And mina yaudavan mina same thing. Lam kuting the sapramatam the yellow miki history is yahapiram de moigi governance system, moigi constitution like I came hybridam. They just say they live in the jungles. They eat anything yamna tona ubiyaba kwesi. Right. So the only way and we are telling that Manipur constitution like written script lady. Yes. Jetharal kumbaba lairi adumaina am the very rich states in ko chummiko there are ways that we have to work towards even Manipur gi state the state buildings amna what liba so akoi su keno da mayam khanaraga ko kadai da soigi ba ko we have to also form our own Manipur Truth and Reconciliation Commission. Okay. Everyone coming together ko aduga akoi kaida no soigri se soigradi soiba haiba ngambata. Yes. Aduidi akoi lalure ko akoi anauba Manipur ma semkat ka haitadi we all have to go together. Okay. 35 recognized communities working together to build Manipur se sini. Okay. Manipur se rebuild to minabo matok tai have. So yam noisy se wari sana basi yam enlightening way tare. This was like an enlightenment session hai tare. To ise kanu se da ise hybrid mayam sing se da ki ko yengbiru mayam na so soidana tongan ba area sing da point pick up toraga yes Manipur gi solution si resolve to buda kari area sing da koi mai onsen be yaga da have gi idea sing soidana phangnarang have gi thazung lor na ise lo salak basi da Manipur irang na I think people da sarup yari ba koi santos electronics hai tare more da leramani ma is completely destroy to ki ba lut to bi ki ba de ma jo displace to re Imphal da la matung da singjam ele sang them le kai da ma ki electronics ki shop hai batare masim product sa bani santos electronics hai da ma ki ma ke yam sam bagi hem par apni ko tan jari se thank you Santosh thank you so much che mani lo sala pusida yimbe pon pusa ro dam kan thas pro chari SKTV se Manipur miam gi honjel ni Manipur miam gi voice ni this is the expression of the people of Manipur and the state Manipur. So when you watch SKTV, when you support SKTV, you are fundamentally supporting the people of Manipur and the state Manipur. So keep supporting Manipur, keep watching SKTV. Thank you so much. Kurumjari. Lengsin biro Santos Electronics singjamai leksang them lekai. Yunggi home appliance sing da natana. Luhong bada sang da bayadraba yumamagi makup mata sing da natana. Washing machine, freeze, TV na sing ba electronic items sing wholesale rate ta phangan baga loinana. Adong yumda home delivery khudong chabu pijari. Santos Electronics singjamai leksang them lekai da adom gi yumda changdraba yadraba potlam sing amadi angangi sanapot makhal suna phanganjari. Adom na kariguma mobile ma mathau taraba. Mobile ma anobo leibi gen khanbiraba. Adoiba tarabadi Santos Electronics singjamai leksang them lekai. Miyam gi damukta thonglaw na hangdon leiri. Makhal khudimaki mobile khudimak phangbigani. Ado su kariguma domna loan oine EMI da thibi raga lobi gi harbasu loan gi khudong sabasu pijari. Santos Electronics singjamai leksang them lekai.